to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Venía hablando este señor. ¿Por qué amanece aquí en el lago este? No tiene heridas, solo tiene una especie de rasguño aquí en el hombro, como que se raspó con algo. ¿Qué le habrá pasado al señor? ¿Quién es? Sabe. Oh. Can you hear me? ¿Qué? Tammy. Ed y Tammy. ¿No me miran? Where'd he gone? Hola. Se fueron. Ted y Tammy. Digo, para traerla para así, lo primero que uno piensa pues es en detectives, policías o algo, ¿no? Pero pues ni idea. Sé que la protagonista es una detective junto con Alan Wake, pero pues no sé cómo se llama ella. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estoy viendo? Escucho a gente murmurar, pero gente como muy rabiosa. Me gruñe. Para correr. Uy, qué miedo. ¿Por qué? No me gusta que me enseñen a correr tan rápido. ¿De quién voy a huir? Vamos, señor, que usted puede. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Me cagué. Ay, ay, puedo esquivar, puedo esquivar. No, 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 no. Ay, morí, ya.
Crisis. What the fuck? Me gustó el intro. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Tiene una hija muy madura. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ay, qué miedo. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. No entendí. Pues todo está extraño desde que la hija le habló para alentarla en lugar de que fuera al revés, ¿no? Que siempre cuando los papás están fuera de casa se sienten culpables porque no están mucho tiempo con la hija, con los hijos. Pero aquí la hija fue la que consoló a la mamá al final. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? ¿Y mi café? Check out that map. Yo no puedo bajar mi café. Ay, me gusta esta presentación de Retorno 1, invitación. Como capítulo 1. Yo dejé mi café ahí en el carro, muy triste. O sea, porque el Casey sí bajó su café y yo no pude. Muy mal, ¿eh? I should take a look at that map. Oh. ¿Y dónde se ve el mapa? Ah, aquí. Ok. Yo estoy de este lado. Aquí. Uy, siguen hablando estos. I said we should both be down here, watching this dead guy, for safety. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Ajá. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Soy Oiga. Hable conmigo. Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh,
¿Usted qué cree, señor? Dice, necesitaría informe. ¿Testigos? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing Ah, ok. sneaking around the woods Ted at y night. Tammy eran esos forasteros que andan con las Not that lámparas. we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Mm, What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. neta. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. O sea, que no saben que tiene sus radios abiertos y todo el mundo los escucha hablar. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Dice, puedes abrir el tablero del caso dentro del lugar mental. ¿Tablero del caso? The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ok, andamos investigando asesinatos muy parecidos al que acabamos, en el que pues nos acaban de avisar, ¿no? Para venir. Supongo que los tres de arriba son las víctimas que llevan. Dice, el tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Para moverte, acercar, alejar. Órale. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir con círculo. Ok. Dieron por desaparecida a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012 enterrada en una tumba poco profunda. Hallada en Cauldron Lake en 2018, le faltan órganos, un acto de depredación, el cuerpo no parece haber pasado 8 años en un lago. Encontrado hace 2 semanas, causa de muerte, herida en el pecho. El cuerpo está tatuado de forma ilegible. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. La víctima más reciente murió de traumatismo torácico. Coincide con la víctima del 2018, difícil confirmarlo por el estado del cadáver. 2 de las víctimas tenían hematomas, las inmovilizaron atadas de pies y manos. Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero la causa de muerte, traumatismo torácico, exposición al agua post-mortem. ¿Y el de abajo? Ok. Supongo que ahorita no tengo nada aquí. Objetivos, ir a la escena del crimen, encontrarse con el oficial. Ok, I aquí see me puedo you're ir. already hard at work, Anderson. Close to La, vis cracking it? We're just getting started. la Let's visita head al lugar down the mental no hill to the pasa el crime juego. scene. Ten cuidado con las amenazas cercanas. Oh, interesante, qué bueno que me dicen. Fucking nature. O sea, si me Gives meto me a al headache. There's too much sky. armar pistas y me están atacando, o es peligroso en el lugar donde estoy, me van a seguir atacando. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson.
Me pregunto si tendré que revisar cosas. O sea... Pero bueno. Me da flojera. Se ve muy grande esto. Not a bad Esperemos que no. place to get murdered. If getting back to nature is your thing. ¿Interesante esto? No. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Coloca el tablero del caso dentro del lugar mental. A ver. ¿Cómo la coloco? Pistas. Ah, ok. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coloqué la imagen del tablero del caso y empieza, ok. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Brick Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esto está vinculado con los asesinatos que venimos a investigar. Ok. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Investigar la escena del crimen. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir para completar este objetivo. A ver. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Las correas. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Lo abrieron y le The sacaron killer el left the heart corazón. right next to the body. Vamos al tablero de nuevo. Y... a poner las pistas que encontré ahorita. Aquí. ¿No? Ok, a ver, ¿y esta? Ahí está. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Pulsa triángulo para los objetivos. Investigar la escena del crimen, averiguar más sobre la víctima, averiguar más sobre el asesino. Ok, y para hacer eso... a ver, aquí qué me dice. Hablar con alguien, buscar evidencia. Ok, me salgo de aquí. Who is our victim? Who killed him? Vamos a revisar las más evidencias que están Need por to ahí find more tiradas. clues. Multiple people were here. El 2, Multiple killers? la 2 y la 3 es la misma. O sea, ¿las dos? ¿Dónde había otra? Ah, ya. 4.
Ok, es una hielera. Someone was drinking beer. They spent time here, ¿Qué más? waiting. ¿Qué más? Ah, aquí. ¿Qué es esto? Someone left in a hurry. Ah, ok. Knocked the un tripod trípode. over. A ver, Was it esto for a me camera? suena a que obviamente es del asesino. Pisadas acá abajo, ¿no? Aquí. Y el trípode. Oh, no me dejan usarlo todavía. La nevera de la botella, el trípode no me dejan usarlo aquí. Para después, dice. Bueno. Objetivos. Ok, investigar, seguir investigando. Was he killed here or brought here after? For display. Ah, se identificó a la Any víctima. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, Wow, era del FBI. until now. Nightingale. Huh? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. ¿Lo conoces? Oh, and sisters. A ver, So háblame you de él. knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Así que él está desaparecido. ¿Y qué So what pasó? happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. O sea, todas las víctimas que estamos investigando y él desaparecieron en el 2010. Algo está muy extraño. A ver, ¿y las pistas qué me dicen? Las ranuras de amuletos permiten colocar objetos que mejoran las habilidades de Saga. Estas ranuras no admiten otros objetos. Averiguar más sobre la víctima. Ok, este señor no me dice nada. No, y yo estoy acá. Bueno, entonces quizá tengo que venir aquí y poner cosas. Ande, sí, sí, sí. Víctima, este tiene que ir aquí arriba, ¿no? La víctima. Ajá, y dice, la víctima es, sí, también este tiene que ir aquí. Robert Y Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Robert Nightingale, antiguo agente del FBI, estado mental cuestionable al momento de la desaparición. Y ahora, objetivos, averiguar más sobre el asesino. A ver, ¿ya me han opción de usar estas pistas? No, todavía no. Buscar evidencia. Ay, ¿cómo era? Casos. A ver, aquí. No hay nada que pueda usar. Aquí, aquí, aquí. Perfil del asesino. Este. No, aquí no tengo ni pistas ni nada. No. Hablar con alguien. Me dice hablar con alguien. Con este no me da opción de hablar. Y este señor ya me platicó todo, al parecer. Averiguar más sobre el asesino. ¿Qué más? Oh, aquí. Large amount of blood on the table. Este no lo había mirado. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. A ver. Supongo que me tengo que meter aquí. Ahora sí, ¿no? A ver. Casos. Ah, sí, tengo que quitarme por acá. Este. Ahora sí, el asesino. Este. Aquí. Boot prints, indicating multiple killers. Hay huellas. Quite the party. Ah, no es cierto. Varios asaltantes. Bueno, pues sí. Varios asaltantes
Presentes, escena confusa, crimen pasional, porque hay muchas huellas en la tierra. A ver, ¿qué dice esto de acá? Predeterminado espontáneo. A ver. Pues si había cervecillas, si estaban pasándola ahí, me suena a que estaba planeado. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ¿Cómo? Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. ¡Oh! Voy a hacer un perfil. A ver. Interesante. Persona desaparecida. Ajá, Agent primero. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Sí, sí, sí. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Como un contenedor para algo. What? ¿Y esto de aquí qué es? Nada. Oh, sí, a ver. This mug always cheers me up. No es la madre. No es la peor madre. Creo que ya terminé aquí, ¿no? ¿De dónde salió? Ah, no, ya, del lago, del lago. Salió del lago, ahí está. Revisar la orilla del lago, que me The voy de lake is aquí. connected to Nightingale A ver, somehow. Casey, vamos al lago. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Detrás de ti. Okay, well, I'll just wait here. Mhm. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated esto? to me. A witch with no heart. A strange Una echo bruja of sin owl murder. corazón. I didn't know trees got that big. Gives No me es the nada raro creeps. que Cauldron Lake You se need to llame get así out por la more. forma de caldera. Aún It is así, kind of creepy, though. hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo. O hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Wish Liden. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago. Luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invoca desde el lago para que la vengara, o eso dice la leyenda. Órale. Y se le ve un hueco ahí. A ver, prosigamos. ¿Fuera por aquí? Oh, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Oh, Tracks. Barefoot.
¿Y esto? Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's Oh, a sí. piece of paper on the ground. ¿Lo agarré? No entiendo. Ah, ok. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Llevamos pruebas, ¿no? Con lo que acabamos de hacer ahorita. ¿De dónde salió? Pues parece que salió de aquí. También debería estar acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Muchas cosas desconocidas no tienen sentido. Hago las preguntas incorrectas. Y esta página, sentí que al leer estas palabras recibí un mensaje. Alguien que jugaba con ellas. La víctima, no. Predeterminado. Ah, acá. Oye, es que tienes que hacerle zoom out para ver todo muy bien porque te pierdes en el tablero este. Entonces el asesino nos vigilaba. Hacer el perfil de alguien. A ver, me pide hacer un perfil. No. A ver, vamos a revisar acá. Si tenemos algo aquí para hacer un perfil nuevo. ¿De él? ¿La página? We Ah, de la found a página. page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Oh, tiene algo en el cuero adentro. A ver, ¿qué sea? Ah, el manuscrito que encontré. Es el manuscrito que se encontró ahorita Saga tirado en el suelo y se lo leyó a Casey, ¿no? Que dice que es lo que le está pasando exactamente ahorita. Que alguien los está vigilando, porque cómo escribió eso, cómo sabe eso, que iba a pasar eso. Entonces ahorita, objetivos, averiguar qué le pasó. Necesito llevarlo a la morgue, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Le meto la mano así? Si te estás que eso no sabes. A ver, ¿me faltó algo entonces? Ah, sí, me faltó. Esto. No lo había puesto. Found Ahí all está. I can here. Ahí, ¿no? Time to properly examine the body. See what I Ahora can sí. find inside. Ok. Sí, porque como mencionó que algo le dejaron adentro, tiene que Casey, revisarle I el think cuerpo. something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Vamos. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what?
Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Ya agarré ese Witnesses mapa. to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Hey, Don't you let made it drag back. you in. Good. Too late. I'm already Sí. hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, Ah, and muy bien. Sheriff Breaker called to say he's got the bookers Yo voy a at hacer the la Oh Dear autopsia Diner porque in no hay town. ahorita quien la Oh, haga and en el I've got pueblo. a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. A ver, dame. Llave de atajo. Thanks. Llevar el auto de vuelta a Brim Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. A ver, vamos a abrir la puertita. Llave, ya está. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Supongo que es para allá. Sí. Déjame revisar aquí, Casey. Espera un momento, por favor. I'm gonna go check something out. Be right back. Got Aquí it. me brilla algo. Is that a kid's lunchbox? Parece. An Alex Casey movie lunchbox. Estamos Casey todos hates the endless juntos en jokes about esto. coincidentally Que having the tengas same name as a fake día detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Los fragmentos de manuscritos se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Mejora de armas. ¡Oh! ¿What? ¡Uy, qué cura! Una y otra vez. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. Aumenta de forma significativa la velocidad de fuego. Más balas. Aumenta el tamaño del cargador. Acierta disparos a la cabeza. ¡Órale! ¿Te cura eso? Una especie de RPG. Me gusta. Pero eso no me da buena espina, Casey, porque me da flojera andar revisando todo aquí, oye, ¿sabes? Pero eso Can't me da fit the mala clues señal. all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To Sí. record a Pues para qué snuff otra film? cosa. Maybe. Una And why foto take del out his ritual. heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Querían grabar el ritual o algo. O sea, para sacarle una foto. Aquí porque hay 3 caminos. No entiendo por cuál, Casey. Dime, ¿por dónde? Ah, este de acá. Here we are. Ah, llegamos. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Vamos, yo manejo. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
Llegamos al pueblo. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Qué rico cafecito.